Hello my dear students and welcome back to the chemistry classes. So students, we are discussing redox reactions. Okay, so in the previous session what all we have discussed is what is meant by oxidation number, or what is the oxidation number and oxidation state, both mean the same. Okay, then we also know or we have also discussed the different types of redox reactions. Okay, in today's session, okay, we will discuss a very important concept from this chapter, and from this concept there will be definitely a 3 marks question in the annual examination. Okay, so definitely a 3 marks question will be coming 100%. Okay, so you have to be concentrating in today's session and in the next session also. Okay, so as it is giving you definitely a 3 marks question from this session. Okay, so now let's move on and let us discuss what is the concept is. Now see, the concept is balancing oxidation reduction reaction. Very important. So what is the concept? We are going to learn how do we balance the oxidation and redox reaction, or we will balance the redox reactions. Okay, so there are 2 different types of methods from which or by which we will be balancing the given redox reaction. Very important, balancing the redox reactions. Okay, so there are 2 different methods are there. First one is called as oxidation number method, and second one is called as ion electron method or half equation method. Okay, now we will discuss the first method, that is oxidation number method. So we will first see the rules that we have to follow to balance the redox reaction in oxidation number method. So here are the rules. Okay, now here are the rules for the balancing a redox reaction by oxidation number method. See, first let us see how do we balance the given redox reaction and what are the important things. Okay, so we have learnt that during oxidation there is always increase in the oxidation number, we know that. Okay, and during reduction there is always a decrease in oxidation number. Means during oxidation one substance will lose 1 or more electron, and during the reduction one substance will gain 1 or more electron. Here one thing you always remember, whatever the electrons are lost during the oxidation, the same number of electrons are gained during the reduction. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ನೀವು ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ 1 ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳು ಏನಾಗಿರ್ತಾವ, ಲಾಸ್ ಆಗಿರ್ತಾವೆ. ಯಾವಾಗ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ. ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಗೇನ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅನ್ನು ತಗೊಳ್ತೈತಿ. ಅದು ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ತಗೊಳ್ಬೋದು, 1 ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ತಗೊಳ್ಬೋದು. ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದು ಅಂದರೆ, ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಲಾಸ್ ಆಗ್ಯಾವಲ್ಲ ಅದೇ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅನ್ನ ಆ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ತಗೊಳ್ತದೆ. ಇದು ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. Okay, therefore during a redox reaction the total increase in oxidation number must be equal to total decrease in oxidation number. ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಲಾಸ್ ಆಗ್ಯಾವ ಅಷ್ಟೇ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕೂಡ ಗೇನ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಮೊದಲನೇ ಪಾಯಿಂಟ್. ಎರಡನೇದು, ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಬೇಸಿಕ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಫಾರ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ದ ಕೆಮಿಕಲ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ಸ್. Okay, in addition the law of conservation of mass should not be violated. ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸಿ ಈಗ ಲಾ ಆಫ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ ನೀವು ಕಲ್ತೀರಿ ಎಲ್ಲೇ, ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಸಮ್ ಬೇಸಿಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಒಳಗಡೆ ಕಲ್ತೀರಿ. ಓಕೆ, ಲಾ ಆಫ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಮಾಸ್ ಅದರ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ದ ಮಾಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ನೈದರ್ ಬಿ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ನಾರ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ಡ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಟು ದಿ ಅನದರ್ ಫಾರ್ಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ವಿ ನೋ. ಅಂದರೆ ಸಿ, ಆ ಲಾದು ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಇಷ್ಟೇ, ನಿಮ್ಮ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಒಳಗಡೆ ಎಷ್ಟು ಮಾಸ್ ಇರ್ತೈತಿ, ಆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆದಮೇಲೆ ಏನು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗೈತಿ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ದ ಮಾಸ್ ಕೂಡ ಏನಾಗಿರ್ತೈತಿ, ಸೇಮ್ ಆಗಿರ್ತೈತಿ. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್, ಸಿ ಒಂದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಐತಿ, 4 grams of reactants you have taken, means 4 grams of product will be formed. Always mass will remain the same during the reaction. Means during reaction reactants are converted into products, but mass of the product will remain the same as that of your
reactant. Okay, then so these two things we have to keep same. Means see, ಈಗ law of conservation of mass ಪ್ರಕಾರ ಏನಾಯಿತು, ಮಾಸ್ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಉಳಿಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಅಟಮ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಸೈಡ್ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಅಟಮ್ಸ್ ಏನಿರಬೇಕು, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸೈಡು ಇರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅಟಮ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಅದನ್ನು ಆ ರೀತಿ ಬರೋ ಹಾಗೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇವೆರಡು ಥಿಂಗ್ನ ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಮೊದಲನೇದೇನು, ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ದಾಗ ಲಾಸ್ ಆಗಿರ್ತಾವ ಅಷ್ಟೇ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನಾಗಿರಬೇಕು, ಗೇನ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಎಲ್ಲೇ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಒಳಗಡೆ, ಮೊದಲನೇದು. ಎರಡನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಂತಂತಂದರೆ, ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಸೈಡ್ ಎಷ್ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅಟಮ್ಸ್ ಅವನೋ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅಟಮ್ಸ್ ಬರಬೇಕು. ಜಾಸ್ತಿನೂ ಆಗಬಾರ್ದು, ಕಡಿಮೆನೂ ಆಗಬಾರ್ದು. ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ರಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಮಾಸ್ ಶುಡ್ ರಿಮೇನ್ ದ ಸೇಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವೆರಡು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ನಾವು ವಿ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಫಾರ್ ದಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ನಂಬರ್. ಹಿಯರ್ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಏನು, ರೈಟ್ ದ skeletal of the redox reaction. Write the skeletal redox equation for all the known reactant and product of the reaction. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ನಾ ಏನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಏನು, ಜಿಂಕ್ ಈಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿಂಗ್ ವಿತ್ HCl ಗಿವಿಂಗ್ ಯು ಜಿಂಕ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಈಸ್ ಇವಾಲ್ವ್ಡ್. ಇದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಇದನ್ನು ಬರಿಬೇಕು. ಸ್ಕೆಲಿಟಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು, ಯಾವ್ಯಾವ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಒಳಗಡೆ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗ್ಯಾವಲ್ಲ ಅವುಗಳನ್ನು ಕ್ಲಿಯರಿ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಸ್ಟೆಪ್ ನಂಬರ್ 1. ಓಕೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್, ಇಂಡಿಕೇಟ್ ದ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದ ಅಟಮ್ಸ್ ಇನ್ ಈಚ್ ಕಂಪೌಂಡ್. Okay, indicate the oxidation number of all the atoms in each compound above the symbol of the element. ಅಂದರೆ ಈಗ ನೋಡಿ, ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಬರೆದ್ವಿ. ಈಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ದು ಏನು ಬರೀಬೇಕು ನಾವು, ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಬರೀಬೇಕು. ನೋಡು, ಈಗ ಜಿಂಕ್ ಫ್ರೀ ಸ್ಟೇಟ್ ಒಳಗಡೆ ಅದ ಅಥವಾ ಎಲಿಮೆಂಟಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಒಳಗಡೆ ಅದ. ಸೊ ಇದರ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಏನಾಯಿತು, 0. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ನು, ಕ್ಲೋರಿನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಏನು, ಕ್ಲೋರಿನ್ ಮೂರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ತಂದು ಕೊಡೋ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಸೊ -1, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ನು +1. ಓಕೆ, ಅದಾದಮೇಲೆ ಇದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಒಳಗೂ ಬರೀರಿ. ಈಗ ಜಿಂಕ್ ಇಲ್ಲಿ 0 ಇತ್ತು, ಬಟ್ ಇಲ್ಲೇನು ಕಂಪೌಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಒಳಗಡೆ ಅದ. ಇಲ್ಲೇನು ಬರ್ತೈತಿ, +2, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಇದ್ದು -2. ಓಕೆ, ಅಂದರೆ 2 ಕ್ಲೋರಿನ್ ಅದಾವ. ಸೊ -1 ಈಚ್ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಇದ್ದು -1. ಸೊ ಈ 2 ಕ್ಲೋರಿನ್ ಅವ. ಸೊ -2 ಪ್ಲಸ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್, ಅದು ಗ್ಯಾಸಿಯಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಒಳಗಡೆ ಬಂತು. ಇಲ್ಲಿ +1 ಇತ್ತು, ಈಗಿದು ತನ್ನ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಒಳಗಡೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗೈತಿ. ಸೊ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಏನು ಬಂತು, 0. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ದಿ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಈಚ್ ಆಟಮ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ದ ರೆಡಾಕ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಅದು ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಸೈಡು ಬರೀಬೇಕು, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸೈಡು ಬರೀಬೇಕು. Okay, next step number 3, identify the element or elements which undergo a change in oxidation number. Usually 2 elements will be involved, one who is getting oxidation, okay, and another one is which is getting decreased. See, ಇಲ್ಲೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈಗ ನಿಮಗೆ ಮೂರನೇ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ನೀವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಏನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಸಿ ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಒಳಗಡೆ ಯಾವುದ್ರದ್ದು ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗ್ಯದಿ, ಆಮೇಲೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟು ಅಥವಾ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದು ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರ್ತೈತಿ. ಅದನ್ನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಈಗ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಅಂತಂದರೆ, ಸಿ ಜಿಂಕ್ H+ ಬಟ್ HCl, ಜಿಂಕ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಪ್ಲಸ್ H2. ಈಗ ಜಿಂಕ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಜಿಂಕ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಆದಾಗ ಇಲ್ಲೇನಾಯಿತು, 0ದಿಂದ +2 ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗ್ಯದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದೇನು ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್. Zinc is getting oxidized. Okay, therefore I can call it as reducing agent. Okay, then hydrogen is getting reduced. It is getting reduction. This reaction is called reduction. ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ರಿ, +1 ಇದ್ದಿದ್ದು 0 ಆಯಿತು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 0 ಇತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ +2 ಆಯಿತು, ಇದು +1 ಇತ್ತು, ಇದ್ರದ್ದು 0 ಆಯಿತು. ಸೊ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಯಿತು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು HCl ಓವರ್ ಆಲ್ ಏನಾಯಿತು, ಆಕ್ಸಿಡೈಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಇದು -1 ಇತ್ತು, ಇಲ್ಲೂ -1 ಅದ. ಓಕೆ, ರೈಟ್, ಇಲ್ಲಿ -1 ಇತ್ತು, ಈಚ್ ಕ್ಲೋರಿನ್ -1, ಬಟ್ 2 ಕ್ಲೋರಿನ್ ಅವ. ಸೊ 2 × -1 ಈಸ್ -2. ಸೊ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಮೂರನೇ ಸ್ಟೇಟ್ ಒಳಗೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈಡ್. ಓಕೆ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈಡ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಆಕ್ಸಿಡೈಸ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್. ಮೂರನೇ ಸ್ಟೆಪ್ಪು.
ನಾಲ್ಕನೇದ್ದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆರ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಪರ್ ಆಟಮ್ if more than one atom of the same element is involved. Find out the total increase or decrease in oxidation number, then multiply this number of increase or decrease of oxidation number with the number of atoms which are undergoing the change. Okay, istellardu summation you have to make. Then see, I have to balance atoms now. Like see, reactant side only one zinc is there, product side also only one zinc is there. Okay, now if you see on product side there are two chlorines are there and hydrogens are two. Means see, hydrogen is only one atom and it had oxidation state of +1. It had oxidation state of +1. Okay, but here there are two, means two electrons are lost. You can see zinc had lost 2 electron, but here only one hydrogen is there, so it is getting only 1 electron, so another electron is remaining like that only. Okay, therefore if 2 electrons are lost by zinc, 2 electrons should be gained by hydrogen. Same is happening, 2 hydrogens are there, but on reactant side only 1 hydrogen is there. So this we have to balance. ಈಗ ನೀವು ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಾವು ಆಗಲೇ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ರೂಲ್ಸ್ಗಿನ್ನ ಮುಂಚೆನೇ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡತ್ತಿದ್ವಿ. ಎರಡು ರೂಲ್ನ ನಾವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋ. ಮೇನ್ ರೂಲ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಏನು, ಬೇಸಿಕ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್. ಮೊದಲನೇದು ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಲಾಸ್ ಆಗ್ಯಾವ ಅಷ್ಟೇ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಗೇನು ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಮೊದಲನೇದು. ಎರಡನೇದು ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಸೈಡ್ ಎಷ್ಟು ಅಟಮ್ಸ್ ಅವನೋ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸೈಡು ಅಷ್ಟೇ ಅಟಮ್ಸ್ ಬರಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಹೌದು, ಈಗ ಜಿಂಕ್ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೈತಿ, ಬಟ್ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಸೈಡ್ ನೋಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದರೆ ಓನ್ಲಿ 1 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇಸ್ ದೇರ್, ಸೊ ಒಂದೇ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ತೊಗೊಂಡಂಗಾಯ್ತು. ಹೌದಾ, ಬಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಹಾಗೆ ಉಳಿತಲ್ಲ, ಹಂಗಾಗಬಾರ್ದು, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದರೆ ನಾ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ H2 ಆಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ H2 ಬರ್ದೇನಿ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ H ಅದ, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾನೀಗ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಜಿಂಕ್ ಪ್ಲಸ್ 2HCl which is going to give me zinc chloride plus H2. ಓಕೆ, ಹೌದಾ. ಈ ಕಡೆ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲೂ H 2 H ಅವ, ಇಲ್ಲೂ 2 H, ಇಲ್ಲೂ 2 ಕ್ಲೋರೀನು, ಇಲ್ಲೂ 2 ಕ್ಲೋರೀನು, 1 ಜಿಂಕು 1 ಜಿಂಕ್. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಜಿಂಕ್ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನನ್ನು ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿತ್ತು, 0ದಿಂದ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿಕಮ್ +2, ಅಂದರೆ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೈತಿ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ 2 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅವ, ಅಂದರೆ +1 ಇತ್ತು, ಸೊ 2 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ನು 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಜಿಂಕು, ಅದೇ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನನ್ನು 2 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ಸ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಯಿತು, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅಟಮ್ಸ್ ಕೂಡ ಏನಾಯಿತು, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಯಿತು. ಇದು ನಿಮ್ಮದು ಸ್ಟೆಪ್ ನಂಬರ್ 4. ಸ್ಟೆಪ್ ನಂಬರ್ 5, okay, equate the increase in oxidation number with the decrease in oxidation number on the reactant side by multiplying the formula of the oxidizing and reducing agent. ಅಂದರೆ ಈಗ ನಾವು ಜಸ್ಟ್ ಇದನ್ನೇ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಸ್ಟೆಪ್ ನಂಬರ್ 5 ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಏನಂತಂದರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಈಗ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಎಷ್ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ಯದ, ಓಕೆ, ಅಷ್ಟೇ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ದು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿರಬೇಕು. 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೈತಿ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡೇವಿ, 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನನ್ನು ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಂಗೆ ಮಾಡೇವಿ. ಸೊ ಆಕ್ಸಿಡೈಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟು ಅಥವಾ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಬೈ ಅ ಸೂಟೇಬಲ್ ನಂಬರ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ 2ರಿಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಮಾತ್ರ ಜಿಂಕ್ ಏನು 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನನ್ನು ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿತ್ತು, ಆ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇಲ್ಲಿ ಗೇನ್ ಆದಂಗೆ ಆಗ್ತೈತಿ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾವು 2ರಿಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಓನ್ಲಿ 1 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇಸ್ ದೇರ್, ಅದು ಬರೀ 1 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ತೊಗೊಂಡಂಗೆ ಆಗ್ತೈತಿ. ಅಂದರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಅವಾಗೇನೋ ನಾ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳೇನಿ, ಜಿಂಕ್ ಏನು ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಆದರೆ ನಿಮ್ಮದು HCl ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಆಕ್ಸಿಡೈಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್. ಸೊ ನಾ ಏನು ಮಾಡೇನಿ, ಆಕ್ಸಿಡೈಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟನ್ನು ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ by 2. ಓಕೆ, ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಬೈ 3, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದು 3 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೈತಿ. ಇಲ್ಲಿ AlCl3 ಆಗ್ತೈತಿ, ಇಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ವಿಲ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮೋರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಬಟ್ ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಳಗಡೆನು ನಾನು 2ರಿಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ನಂಗೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಯಿತು, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅಟಮ್ಸು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಇದು ಸ್ಟೆಪ್ ನಂಬರ್ 5. ಸೊ 4 and 5 ಎರಡು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ನಂಬರ್ 6, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ದ ಇಕ್ವೇಷನ್ ವಿತ್ ರಿಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಆಲ್ ಅದರ್ ಅಟಮ್ಸ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್. ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೇನು, ಕೆಲವೊಂದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಒಳಗಡೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಮತ್ತು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಎರಡೂ ಬಂದಿರ್ತಾವೆ. ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಮತ್ತು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಅಟಮ್ಸ್ ಅಥವಾ
ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಮತ್ತು ಆಕ್ಸಿಜನನ್ನು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಮತ್ತು ಆಕ್ಸಿಜನನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಸಪ್ರೇಟ್ ರೂಲ್ ಅವ. ಏನು, ಸಿ ಫೈನಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಫಾರ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ hydrogen atoms. Okay, see, for balancing oxygen atoms, add water molecules to the side deficient in it. Okay, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಟಮ್. ಸೊ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅಟಮ್ಸ್ನ ಹೆಂಗೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಯಾವ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಸೈಡ್ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಎಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕಮ್ಮಿ ಇರ್ತೈತಿ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಏನು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್. ಆಮೇಲೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ನ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ಸೈಡ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಸೈಡ್ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಎಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಕಡಿಮೆ ಅವ ಅಲ್ಲಿ H+ ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ವಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ದಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್. ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂತಂದರೆ ರೆಡಾಕ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮೇ ಬಿ ಟೇಕಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ ಅಸಿಡಿಕ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಆರ್ ಬೇಸಿಕ್ ಮೀಡಿಯಮ್. ಅಸಿಡಿಕ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದಾಗ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಟಮನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಟಮ್ depending upon the medium acidic or basic as explained below. Okay, for reaction taking place in acidic solution add H+ ions to the side deficient in hydrogen atoms. See ಒಂದನ್ನ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಡ್ರಿ, ಏನು ಯಾವುದೊಂದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ನು ಅಸಿಡಿಕ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಒಳಗಡೆ ಆಗ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಬೇಸಿಕ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಒಳಗಡೆ ಆಗ್ಬೋದು. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ರೆಡಾಕ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ನು ಅಸಿಡಿಕ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಒಳಗಡೆ ಆಗತೈತಿ, ಅಲ್ಲವು ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ರೆಡಾಕ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಏನಾದರೂ ಅಸಿಡಿಕ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಒಳಗಡೆ ಆಗತೈತಿ ಅಂತಂತಂದರೆ ಅವಾಗ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಟಮನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಯಾವ ಕಡೆ ಅಂದರೆ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಕಡೆನೋ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕಡೆ, ಇದು ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಕಡೆ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕಡೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಟಮ್ ಕಡಿಮೆ ಅವಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ H+ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಅವು ಅಷ್ಟು ಬರೀಬೇಕು. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಆಕ್ಸಿಜನನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಓಕೆ, ಫಾರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಟೇಕಿಂಗ್ place in basic solutions add water ಆಗಬೇಕಿದು. ಓಕೆ, add water molecules to the side deficient in hydrogen atoms and simultaneously add equal number of OH- ions to the other side of the equation. ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ಏನೀಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ನು ಅಸಿಡಿಕ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಒಳಗಡೆ ಆಗತೈತಿ ಅಂತಂದರೆ ಸಿ ಈಗೇನಂತಂದ್ರೆ ಅಸಿಡಿಕ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಅಂತಂದರೆ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಸೈಡ್ ನೀವೇನು ಬರ್ಕೋಬೇಕು H+. ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ಏನು ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಒಂದು ಇಲ್ಲೇ ತಗೊಳ್ರಿ, ಇಲ್ಲೇ ಬರೀ ಬೆಟ್ರು ಹಿಯರ್. ಸಿ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಈಸ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಮೀ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಈ ರೆಡಾಕ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಸಿಡಿಕ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಒಳಗೆ ಆಗತೈತಿ. ಸಪೋಸ್ ಓಕೆ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಸೈಡ್ H+ ಅಯಾನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಬಿದ್ದಾವೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ಸ್, ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ + H ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಸಪೋಸ್ ಈಗ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಫಾರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಸ್ in basic solution add water molecules to the side deficient in hydrogen atoms and simultaneously add. ಓಕೆ, ಇದನ್ನ ನಾನು ಬೆಟರ್ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಜೊತೆಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನೋ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ಈಗ ಫೈನಲಿ ನಮಗೇನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಟಮನ್ನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡೇನೆ. ಸೊ ಸ್ಟೆಪ್ ನಂಬರ್ 5 ಒಳಗಡೆ ಮುಗೀತು. 4 and 5 ಒಳಗಡೆ ನಮ್ಮದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯಿತು. ಓಕೆ, ಸೊ ಕೆಲವೊಂದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಸ್ಟೆಪ್ ನಂಬರ್ 5 ಮುಗಿತಾವ, ಕೆಲವೊಂದು 6 and 7 ಮುಗಿತಾವ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ನೀವು ಈ ರೀತಿ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ರೂಲ್ ನಂಬರ್ 1 ಸ್ಕೆಲಿಟಲ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಸ್ಕೆಲಿಟಲ್ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಅವ, ಏನೇನು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬಂದಾವ ಅದನ್ನು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಸ್ಟೆಪ್ ನಂಬರ್ 1. ಸ್ಟೆಪ್ ನಂಬರ್ 2 ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಟಮದ್ದು ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ನಂಬರನ್ನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅದ, ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಒಳಗಡೆ ಬರುವಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಟಮದ್ದು ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಜಿಂಕ್ 0, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ +1, Cl ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಇದು -1. ಆಮೇಲೆ ಜಿಂಕ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಆದಾಗ ಜಿಂಕ್ ಆಕ್ಸಿಡೈಸ್ ಆಗೈತಿ. ಓಕೆ, +2, ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಈಸ್ -2, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಒಳಗಡೆ ಬಂತು, ಅದಕ್ಕೆ ಅದರದ್ದು 0. ಆಮೇಲೆ 3ನೇ ಸ್ಟೆಪ್ ಒಳಗೆ ನೀವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು, ಏನು ಎಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಆಗೈತಿ, ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಆದಾಗ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಲಾಸ್ ಆಗ್ಯಾವ, ಆಮೇಲೆ ಯಾವುದು ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಗೈತಿ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಗೇನ್ ಆಗ್ಯಾವ ಅದನ್ನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಎಲ್ಲಿ ರೂಲ್ ನಂಬರ್ 3. ರೂಲ್ ನಂಬರ್ 4 ಒಳಗೆ ಏನು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಗೇನ್. ಆ ರೀತಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ನಂಬರ್, ಆ ರೀತಿ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಸ್ಟೆಪ್ ನಂಬರ್ 5 ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಆಕ್ಸಿಡೈಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಅಥವಾ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟನ್ನು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ವಿತ್ ಸ್ಯೂಟೇಬಲ್ ನಂಬರ್ ಟು ಮೇಕ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ನಂಬರ್. ಇವುಗಳನ್ನು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಟು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ದಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ನಂಬರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ
ಎರಡರಾಗ ಒಂದನೇ ಯಾವುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಡೈಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು ಮಾಡಿದೆ. ಸಮ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ದಿ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್. Then only what will happen? Increase in the number of oxidation state will be equal to decrease in the number of oxidation state. ಆ ರೀತಿ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅದಾದಮೇಲೆ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಮತ್ತು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಕಿ ಎಲ್ಲಾನು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ. ಆಮೇಲೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಮತ್ತು ಆಕ್ಸಿಜನ್ನ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ಈಗ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲೀನ್ ಇತ್ತು. ನಾವು ವಿ ವಿಲ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮೋರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇನ್ ಅಸಿಡಿಕ್ ಮೀಡಿಯಮ್, ಬೇಸಿಕ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಹೆಂಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೊಗೊಂಡು ಈಗ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. Okay students, now we'll see one example. Now this example is saying that copper reacts with nitric acid. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಇಂಡಿಕೇಶನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಸಿಡಿಕ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಒಳಗೆ ಆಗತೈತಿ. ಏನು, ಕಾಪರ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ನೈಟ್ರಿಕ್ ಆಸಿಡ್, ಅ ಬ್ರೌನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಟರ್ನ್ಸ್ ಬ್ಲೂ. ಓಕೆ, ದ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಮೇ ಬಿ ರಿಟರ್ನ್ ಆಸ್, ಈ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಾರ. ನಾವು balance this equation by oxidation number method if the reaction is taking place in acidic medium. See, sometimes our ರೀತಿ ಹೇಳ್ಬೋದು that reaction is taking place in acidic medium ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಹೇಳದೇ ಇರ್ಬೋದು. ಯಾಕೆ ಹೇಳಂಗಿಲ್ಲ? ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಅದ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಾಪರ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ನೈಟ್ರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅಂದರೆ ಅಸಿಡಿಕ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಒಳಗಡೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗತೈತಿ. ಈಗ ಈ ಇಕ್ವೇಶನ್ ನಾವು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವ ಮೆಥಡ್ಲೆ? ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಮೆಥಡ್ಲೆ ನಾವು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಸ್ಟೆಪ್ ನಂಬರ್ 1 ಏನು ಯಾವತ್ತು? ಸ್ಟೆಪ್ ನಂಬರ್ 1, ಓಕೆ, ರೈಟ್ ದ ಸ್ಕೆಲಿಟಲ್ ಆಫ್ ದ ಇಕ್ವೇಶನ್. ಸೊ ಸ್ಕೆಲಿಟಲ್ ಬರ್ಕೋರಿ ಸ್ಟೆಪ್ ನಂಬರ್ 1. ಓಕೆ, ಸ್ಟೆಪ್ ನಂಬರ್ 1 ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ನಂಬರ್ 2 ಏನು? ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಟಮದ್ದು ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಸರಿ, ಬರೀರಿ. ಕಾಪರ್ ಫ್ರೀ ಸ್ಟೇಟ್ ಒಳಗದ, ಸೊ 0. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ NO3, ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪೇಸ್ ತಗೋರಿ, NO3. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ NO3 ಮೈನಸ್ ಬರ್ದಾರ. ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಏನು? -2. ಓಕೆ, ಸೊ 3 ಇಂಟು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ 3 ಇಂಟು -2 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು -6. ಹೌದಾ? ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ -6. ನಾವು ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಏನು ಬರ್ಬೇಕು ಹಂಗಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಈಸ್ +5. ಆಮೇಲೆ ಟೋಟಲ್ ಏನು 3 ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅವ. ಓಕೆ, 3 ಆಕ್ಸಿಜನ್ಸ್. ಸೊ 3 ಇಂಟು -2 -6, ಸೊ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು -1. ಸೊ +5 -6 is equal to -1. Okay, so I'll simply write it as -2 here, or I'll simply write it as minus. Okay, that is understood. Next, you write NO2. Again, you know the oxidation state of oxygen, so it is -2. 2 into -2 it is -4. Now there is no charge here. -1 was there, here no, nothing, neutral. Means -2 means nitrogen should come +4. +4 - 4 is equal to 0, no charge. Okay, plus now copper has become +2. Okay, now step number 3, you have to identify where the oxidation is taking place and where the reduction is taking place. Now if you see copper, okay, so step number 3 I'll write it like this. Okay, see, copper plus NO3 minus is equal to NO2 and copper +2. So copper earlier it was 0, now it has become +2, therefore it is oxidation by 2. Oxidation number increases, or simply I'll write oxidation number increased by 2. Okay, then which is getting reduced? See, here nitrogen was +5, now it is +4. So from +5 it is becoming +4. So this is getting reduction. Now +5 to +4 means reduction, decrease in the oxidation number. Decrease in the oxidation number by 1. We can write oxidation number decreased by 1. But here oxidation number has increased by 2, here it is decreased by 1. So not possible. So how many electrons are lost here? Here +2 means 2 electron lost. Here only 1 electron is getting accepted. So in the step 4 what I will do? Okay, to balance you have to write it like this. In exam also you have to write it like this. Okay, to balance increase and decrease in oxidation number
we will multiply. Now here, which is oxidizing agent, which is reducing agent? Now copper is getting oxidized, means this is your reducing agent, and NO3 is getting reduction, means this is your oxidizing agent. Okay, so now see, oxidation is by 2 and reduction is by 1. So here what we have to do? Multiply oxidizing agent by 2, then only it will be equal. See, now if I write copper plus 2NO3 minus, so it will be 2NO2 plus copper. Now if you see, oxidation number is increased by 2, and if I multiply this 2, means from plus 5, if it is going to plus 4, so only one electron was accepted. Now when I have made 2 nitrogens, means each nitrogen takes 1 electron. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿನದ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ನಂಬರ್ 2 ಹೆಚ್ಚಾಗಿತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದ್ದು ಬೈ ಓನ್ಲಿ 1 ನಂಬರ್. ಹೌದಾ? ಸೊ ಈಗ ಆಕ್ಸಿಡೈಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ನ 2 ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಒಂದು ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಅಟಮ್ ಒಂದೊಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ತಗೊಳ್ತದ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ 2 ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಒಂದೊಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್, ಒಂದೊಂದು ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಒಂದೊಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ತಗೊಳ್ತೈತಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ನಂಬರ್ 5. ಸ್ಟೆಪ್ ನಂಬರ್ 5 ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮತ್ತು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಾಕಿ ಎಲ್ಲಾನು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಬಾಕಿ ಎಲ್ಲ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅದ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಕಾಪರ್ ಅದ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಕಾಪರ್ ಅದ, ಇಲ್ಲಿ 2 ನೈಟ್ರೋಜನ್ನು, ಇಲ್ಲೂ 2 ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಅವ. ಓಕೆ, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಐತಿ. ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವೇನು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮತ್ತು ಹೈಡ್ರೋಜನ್. ಯಾವತ್ತೂ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ರಿ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮತ್ತು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಯಾವತ್ತು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಇವೆರಡಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮತ್ತು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಬಾಕಿ ಅಟಮ್ಸ್ನ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಈಗ ಬಾಕಿ ಅಟಮ್ಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅವ, ಈಗ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಆಕ್ಸಿಜನನ್ನು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲೇ ಎಷ್ಟು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅವ? 2 3s 6, ಈ ಕಡೆ 6 ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅವ, ಈ ಕಡೆ 2 2s 4, 4 ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅವ. ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ಇದು, ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು, ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲಿ ತಗೊಳತೈತಿ? ಅಸಿಡಿಕ್ ಮೀಡಿಯಂ. ಇನ್ ಅಸಿಡಿಕ್ ಮೀಡಿಯಂ, ಓಕೆ, ಅಸಿಡಿಕ್ ಮೀಡಿಯಂ ಒಳಗಡೆ ಯಾವಾಗ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಎಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಇದನ್ನ ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಡ್ರಿ. ಓಕೆ, ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಬರಿತೇನೆ, ಲಾಸ್ಟ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಬರಿತೇನೆ. ಸಿ, ಈಗೇನಂತಂದ್ರೆ ಕಾಪರ್ ಪ್ಲಸ್ 2NO3 ಮೈನಸ್ 2NO2 ಪ್ಲಸ್ ಕಾಪರ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟವ? 6 4. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಬರೀಬೇಕು? 2 ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಬರೀರಿ. ಓಕೆ, ಈಗ ಟೋಟಲ್ 4, ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಾಯಿತು? 6. ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಯ್ತು. ಬಟ್ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಈ ಕಡೆ 4 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅವ, ಈ ಕಡೆ 1 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಈಗ ಈ ಕಡೆ ಸ್ಟೆಪ್ ನಂಬರ್ 6 ಈಗೇನು ಬರಿತೇನೆ? ಕಾಪರ್ ಪ್ಲಸ್ 2NO3 ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ 4H ಪ್ಲಸ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಯು 2NO2 ಪ್ಲಸ್ ಕಾಪರ್ ಪ್ಲಸ್ 2H2O. ಓಕೆ, ಆಕ್ಸಿಜನನ್ನು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಓಕೆ, ಆಕ್ಸಿಜನನ್ನು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಆ್ಯಡೆಡ್ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್. ಎಷ್ಟು ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸು? ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಕಡೆ ಎಷ್ಟು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದು? 2 ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದು, ಅಷ್ಟು ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಈ ಕಡೆ 4 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅವ, ಈ ಕಡೆ 1 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ದೇರ್ ಫಾರ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಆ್ಯಡೆಡ್ 4H ಪ್ಲಸ್. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಆ್ಯಡೆಡ್ ದಿ 4H ಪ್ಲಸ್. ಓಕೆ, ನೀವು ಅನ್ಬೋದು ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ 4H ಪ್ಲಸ್ ಅವ, ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬರ್ದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಇಲ್ಲಿ 2 ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅವ. ಸೊ 2 × -2 -4. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತೈತಿ. ಈ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಲ್ಲೇ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಜೊತೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತೈತಿ. ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್. Okay, 1 copper here, 1 copper here, 2 nitrogens are there, 2 nitrogens are there, 6 oxygens are there. Now 2 2s are 4 oxygens are there, and 2 oxygen, total 6 oxygens. Here 4 hydrogens are there, here also 4 hydrogens are there. So this is balanced. ಈಗ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಡ್ರಿ, you know, in acidic medium, in acidic medium, number 1, to balance oxygen, add water molecules to the side deficient in it, to the side deficient in oxygen. Okay, so if the reaction is taking place in acidic medium,
to balance the oxygen, add water molecules to the side deficient in oxygen. ಯಾವ ಕಡೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತೈತಿ ಆ ಕಡೆ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಆಕ್ಸಿಜನನ್ನು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಷ್ಟೇ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಹೈಡ್ರೋಜನನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಟು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್, add H plus ions to the side deficient in hydrogen. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕಿನ್ನು ಈ ರೂಲ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕೇನು? ಟು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ದಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್, ಆ್ಯಡ್ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಟು ದ ಸೈಡ್ ಡೆಫಿಷಿಯಂಟ್ ಇನ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್. To balance hydrogen, add H plus ions to the side deficient in hydrogen. Okay, so this is one example. We will take one more example for the reaction or redox reaction taking place in acidic medium. Excuse me. So now we'll move on to the next example. Okay students, now we will see the next problem. Okay, so it is saying that balance the following equation taking place in acidic medium, isn't it? So how do we balance this? So again, step number 1, write the skeletal MnO4 minus plus Fe plus 2, then it is giving Mn plus 2 plus Fe plus 3. So step number 1 is over. Second, write the oxidation numbers, isn't it? MnO4 minus plus Fe plus 2 giving you Mn plus 2 plus Fe plus 3. So here we have to write only magnesium. Okay, oxygen we already know, that is minus 2. Manganese, see here 4 into minus 2, it is minus 8, and 1 minus charge is unbalanced, means out of minus 8, 7 are balanced, therefore manganese has plus 7. Plus 7 minus 8, it will be minus 1. Okay, next step number 3, you have to identify which is oxidized and which is reduced. So again, see, write Mn plus 7, O4 minus, okay, then Fe plus 2, this is giving you Mn plus 2 plus Fe plus 3. So right, so from plus 7 it is becoming plus 2, then Fe plus 2 it is becoming plus 3, means oxidation and oxidation number increased by 1. Okay, and here this is reduction and decrease. See here you can see one thing you do in examination, don't write everything here only, you can just write, okay, oxidation and reduction, and then you write Mn plus 7 is reduced from Mn plus 7 to Mn plus 2. Right, this only have to write in examination. Then Fe plus 2 is oxidized from Fe plus 2 to Fe plus 3. Okay, next step number 4. Next is step number 4. Okay, see here oxidation number is increased by 5, and okay, Mn plus 7, Mn is plus 7, oxidation number decreased by plus 5 to, see, Mn plus 2, Mn plus 2. Here oxidation number decreased by 5 and
Fe plus 2 to Fe plus 3. Here oxidation number increased by 1. Therefore, see here total oxidation number increased by 5 and here oxidation number here decreased by 5, but here it is increased by only 1. Therefore, multiply Fe plus 2 by 5, then only it is balanced, isn't it? 5 into 1, 5. Therefore, now write this equation again. So MnO4 minus plus 5 Fe plus 2, this is giving you Mn plus 2 plus 5 Fe plus 3. Now everything is balanced, isn't it? Everything is balanced. See here 5 iron are there, here 5 irons are there, here 1 manganese is there, here 1 manganese is there. Next, what is not balanced? What is not balanced? Oxygen is not balanced. So the reaction is taking place in acidic medium. Then how do we balance? To balance oxygen, add water molecules to the product side. So here 4 oxygens are there, no oxygens are there. So how do we balance it? MnO4 minus plus 5 Fe plus 2, this is giving you Mn plus 2 plus 5 Fe plus 3. Here 4 oxygens, here nothing, means what I will do? 4 H2O, right? Here also 4 oxygen, here also 4 oxygen, but here 8 hydrogens are there, here 0 hydrogens are there. Step number 6, to balance H plus or hydrogen, to balance hydrogen, add 8 H plus ions. So then what will get? MnO4 minus plus 5 Fe plus 2 plus 8 H plus, this is giving you Mn plus 2 plus 5 Fe plus 3 plus 4 H2O. Now if you see, everything is balanced, isn't it? 1 Mn, 4 oxygens, 5 iron and 8 H plus 4 into 2, 8 H here. So everything is balanced. Okay, so we will move on to the next one, that is fourth one. Zinc is reacting with HNO3 and it is giving you zinc nitrate plus NO2 plus water. This is again acidic medium only. This is again acidic medium. Why acidic medium? HNO3, nitric acid. So acidic medium. Okay. So step number 1. Again write everything as it is. Again I am writing everything as it is. Step number 2. Okay, write the oxidation number. So here if you see 3 into minus 2, minus 6, and here on plus 1 is there. Okay, so now it should be plus 5. Nitrogen should be HNO3. Let me write it properly. Plus 5 O minus 2. Now everything is balanced. It is neutral. HNO3 is neutral. 3 into minus 2, minus 6. So plus 5 plus 1, plus 6. Plus 6 minus 6, 0. Then here zinc NO3 minus it is. So minus 2, it will become plus 2. You have to think and write, huh? You should know it is NO3 minus. So there are 2 NO3 molecules. NO3 into minus 1 into 2, minus 2. Or simpler write it here. Wait. Minus 1. 2 into minus 1 is minus 2. So zinc will be plus 2. Then here nitrogen. 2 oxygens are there. Okay. 2
2 into minus 2, minus 4. So it will be plus 4 plus water. Okay, means here it is plus 1 only, here it is minus 2 only. So nothing change in water. Okay. So next, step number 3, identify the oxidation and reduction reactions. Okay, so I'll write it here. Zinc plus HNO3. So actually nitrogen is, if you see, zinc is oxidized. Okay, 0 plus 2, nitrogen is getting reduced. See, plus 5 2 plus 4, everything else is remaining same. Here also hydrogen is plus 1, here also plus 1, oxygen here also minus 2, here also minus 2. Okay, so only two changes are happening, one in zinc, one is in nitrogen. So write those only. Therefore you can write, therefore this is oxidation and this is reduction. Okay, therefore zinc is oxidized by 2, oxidized from zinc 0 to zinc plus 2, and nitrogen is reduced from plus 5 to plus 4. Okay, this is your rule number 3. Then rule number 4, here only I'll write. I hope this you have understood and taken down. Okay, now step number 4. Okay, zinc oxidation number increased by 2, and nitrogen's oxidation number decreased by 1, isn't it? So plus 5 to plus 1. Okay, therefore nitrogen is multiplied by 2, right? So then what will get? Zinc plus 2HNO3. This is giving you zinc NO3 twice plus 2NO2 plus water. Okay, then see, ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮತ್ತು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಕಿ ಎಲ್ಲ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ. ಓಕೆ, ಜಿಂಕ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದದ, ಇಲ್ಲೂ ಒಂದದ, ಇಲ್ಲಿ ನೈಟ್ರೋಜನ್ಸ್ 2, ಇಲ್ಲಿ 2, 4. ಸೊ 4 ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಶುಡ್ ಬಿ 4. Right, actually multiplied by 2. Okay, ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿ ಇರಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್, ವೈಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ದಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ದೆನ್ ವಿ ವಿಲ್ ಸಿ ದ ಚೇಂಜಸ್. Okay, so now if you see the oxygen, step number 5, now again we will to balance nitrogen. First nitrogen balance ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ. To balance a nitrogen, multiply HNO3 by 2. Therefore what will get? Zinc plus 4. Direct ಬರ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. Okay, 2 into 2HNO3. This is giving you zinc NO3 twice plus 2NO2 plus water. So ಇದು 2 into 2 ಅಂತಂದ್ರೆ 4. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ಕೊಂಡೇನಿ. Okay, then sixth one, balance. ಈಗ everything is balanced. Here 4 nitrogens are there, here 2 nitrogens plus 2 nitrogens, here 1 zinc, here also 1 zinc.
Now we have to balance oxygen and hydrogen. First, balance the oxygens. See, this side 4 3s are 12 oxygens are there. This side 3 2s are 6, 2 2s are 4, 10, 11 oxygens are there. So one more water molecule should be added. So to balance oxygen, add 1 H2O molecule to product side. So ಏನು ಸಿಕ್ತು ನಿಮಗೆ ಇವಾಗ zinc plus 4HNO3 now this is giving you zinc NO3 twice plus 2NO2 plus 2H2O. ಹೌದಾ? ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಇತ್ತು, ಆ್ಯಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ 2. ಈಗ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ರಿ, 4 3s are 12. ಓಕೆ, ಹಿಯರ್ oxygens 3 2s are 6, 2 2s are 4, 10, 6 plus 4 10, and here 12, balanced. Now look at the number of hydrogens. Here 4 hydrogens and here 4 hydrogens, balanced. So this is your balanced equation. Balanced equation, done. Okay, even hydrogens are also balanced and oxygen is also balanced. Okay, no problem in this. So this is how we balanced. Now we have practiced the redox reaction taking place in acidic medium. Now we will solve the problems or redox reaction taking place in basic medium, that we shall see. Okay students, now we will solve the problem which are taking place in basic medium. Okay, so we have to balance this. So let us start. Okay, first step is write the skeletal of the equation. Again write IO3 minus, this is giving you I minus CrO4 minus 2. Okay, second step is what? Write the oxidation numbers. Hydroxide ion is carrying -1 charge. So 3 into -1 is -3. But here it is neutral. There is no charge present, plus or minus. So it is it is 3 into -1. -3 means chromium has to be +3. Then only -3 plus 3 is balanced. Therefore this is neutral. ಆಮೇಲೆ ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿಗೆ IO3 ಮೈನಸ್ ಅದ ಅಂದರೆ ಈಗ ಅಯೋಡಿನ್ ಇದು ಏನು ಚಾರ್ಜ್ ಬಂದರೆ, ಸಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಈಸ್ -2, 3 into -2 -6, ಓವರ್ ಒಂದು ಮೈನಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಉಳಿತು ಈಗ. ಸೊ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲೇನು ಬರಬೇಕು +5. ಹೌದಾ? ಸಿ 3 into -2 is -6, ಬಟ್ ಒಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಹಾಗೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಉಳಿದದು, ಅದು ಏನಾಗಿಲ್ಲ, ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅಯೋಡಿನ್ ಏನು ಬಂತು +5, ಸಿಂಪಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇಲ್ಲಿ I ಮೈನಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ರೋಮಿಯಂ, ಈಗ ಓವರ್ ಆಲ್ -2 ಚಾರ್ಜ್ ಬಂದೈತಿ. ಓಕೆ, ಇಫ್ ಯು ಸಿ ಓವರ್ ಆಲ್ -2, ಇದ್ರದ್ದೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿ -2 ಅದ ಅಂದ್ರೆ 4 into -2 is -8, -2 ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಉಳಿಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದ್ರದ್ದು +6 ಬರಬೇಕು. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್? ಅಥವಾ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅದಕ್ಕೆ ಬರೆಯೋದಿಲ್ಲ ನಾವು, ಯೂಶುವಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ವಿ ಡೋಂಟ್ ರೈಟ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ್ಯಾಟ್. ಓಕೆ, ನಾವ್ ಸ್ಟೆಪ್ ನಂಬರ್ 3, identify the oxidation and redox reactions. So fast, you have to be fast here. See, chromium from +3 to +6, from +3 to +6. So oxidation, this is your oxidation. Then iodine from +5 to -1, so this is getting reduction. Okay, step number 4. Okay, chromium oxidized from, or I can directly write it, chromium oxidation number increased by how many times? If you see +3 to +6 by +3, and iodine oxidation number decreased by
decreased by how many? From plus 5 to minus 1, isn't it? So I have to count. How to ನೀವು ಹೆಂಗೆ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? Okay, plus 5 ಅಲ್ಲ, plus 5 to minus 1. See, plus 4, plus 3, plus 2, plus 1, 0, then minus 1. Total is decreased by 6. Oxidation number increased by 3 and oxidation number of iodine is decreased by 6. Okay, step number 5. Step number 5. See, increase in oxidation number and decrease in oxidation number are not equal. Therefore, to balance increased and decreased oxidation number, multiply chromium by 2, so that 3 into 2 will be 6. Okay, so that what I have written. So you have to multiply this by 2. So what it will become? 2 chromium hydroxide is reacting with IO3 minus, so it will become I minus 1 plus chromium minus 2. So 2 chromium, right? Here also 2 chromiums, here also 2 chromiums, here 1 iodine, here also 1 iodine. Okay, next step number 6. Next is we have to balance oxygen. Okay, so count the number of oxygens. So here 3, so 3 2s are 6. Okay, so total 6 oxygens are here, sorry, 6 plus 3, 9 oxygens are here, 2 4s are 8 oxygens are here. To balance oxygen, now remember this is taking place in basic medium. Okay, to balance oxygen in basic medium, add OH minus ions to the side deficient ಅಂದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಿದ್ದು, deficient in oxygen. Okay, therefore ಏನಾಗ್ತದೆ ಈಗ 2 chromium hydroxide plus IO3 minus, this will be again I minus plus O4 minus 2. So here how many? 9 were there, here 8 is there, so 1 OH minus ion. All right. Okay, now oxygen is balanced. What is remaining? Hydrogen is there. Okay, count the number of hydrogens. Here 2 3s are 6 hydrogens are there, here 0 hydrogens are there. Okay, to balance hydrogen in basic medium, add 1 water molecules, simply add water molecules to the side deficient in it. So ikkade r hydrogens ava, ikkade 0 ava, so it will be like ಇಲ್ಲಿ ಒಂದದ, ಸೊ ಎಷ್ಟು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾ ಈಗ? ಇಲ್ಲಿ 6 ಅವ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದದ, ಸೊ 5 ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್. ಸೊ OH minus plus 5H2O. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಯ್ತು, ಹೌದಾ? 2 3s are 6 1, ಸೊ ಇಲ್ಲೇ 6 ಇದ್ದು ಈ ಕಡೆ 1 ಇತ್ತು, ಸೊ 5 ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್. ಸೊ 5 2s are 10, 11 ಆಯ್ತು ಈ ಕಡೆ, 2 3s are 6. ದೆನ್ ಈ ಕಡೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿರಿ ಅಷ್ಟು OH ಮೈನಸ್ ಅಯಾನಿನ ಈ ಕಡೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ರಿ. ಸ್ಟೆಪ್ ನಂಬರ್ 8. ಓಕೆ,
ಇದು ಬೇಡ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಮರ್ತೆ, ಈಕ್ವಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಕ್ವಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ OH minus ions to the opposite side. Okay, so ಅವಾಗ ಏನಾಯ್ತು ಇದು ಸ್ಟೆಪ್ ನಂಬರ್ 8, 2CrOH3 IO3 ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್. ಈಗ ಸಿ ಇಲ್ಲೇನು ಬರಿತೀನಿ, ಸ್ಟೆಪ್ ನಂಬರ್ 8 ಅಲ್ಲ, ಸ್ಟೆಪ್ ನಂಬರ್ 7 ಆಗ್ತೈತಿ. 2CrOH3 plus IO3. So this is giving I minus plus 2 chromium oxide plus OH minus plus 5H2O. Okay, 5H2O. ಈ ಕಡೆ 5H2O ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಕಡೆ 5OH ಮೈನಸ್ 5OH ಮೈನಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ 2 3s are 6 plus 5, 11 oxygens are there, sorry 11 hydrogens are there, 2 3s are 6 and 5 hydrogens, means 11 hydrogens here, 5 2s are 10 and 1 OH, so 11 are here. So now 1 OH and here 1 OH if I cancel, so see 1 and this 1 OH if I get cancel, then I'll get now it is balanced. Here 6 hydrogens plus 4 hydrogens 10, so 5 2s are 10 hydrogen ikkade. Oxygens if you see 2 3s are 6 plus 3 9 plus 3 13 are there, 8 plus 5 oxygens 13, so balanced. So remember this, okay, in basic medium, okay, to balance oxygen in basic medium, add OH minus ion to the side deficient in oxygen. So here oxygen deficiency was there, I have added OH minus, first I have added OH minus. ಆಮೇಲೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ನ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ ಕಡೆ ಎಷ್ಟು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಕಡಿಮೆ ಅವ ಅಷ್ಟು ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿರಿ. ಈ ಕಡೆ ಸೈಡು 5 H ಪ್ಲಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಅವ, ಈ ಕಡೆ 6 ಇದ್ದು ಈ ಕಡೆ 1 ಅದ, ಸೊ 5 ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಈ ಕಡೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ 5 OH ಮೈನಸ್ ಈ ಕಡೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೂಲ್. ಓಕೆ, ಬೇಸಿಕ್ ಮೀಡಿಯಂ ಒಳಗಡೆ ಹೆಂಗೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು. Okay, so this is very important rule in case of basic medium. Now we will solve one more and very important problem in basic medium, that we shall see. Okay students, now we will solve the very important problem which is asked usually in the annual examination, is balancing this reaction in basic medium. This is reaction is taking place in basic medium, so let us solve this. Okay, so step number 1, MnO4 minus plus Br5 minus MnO2 plus BrO3 minus, it should be not BrO2, BrO3 minus. Okay, step number 2, oxidation, oxidation number you have to write, it is -2, so 4 into -2 -8, 1 minus charge is balanced, so +7, so Br -1 clearly written, MnO2 neutral here, so 2 into -2 -4, so it will be +4, bromine, oxygen is more electronegative, so 3 into -2 -6, 1 balanced, so it will be +5. Okay, so which is oxidized? Third, MnO4 Br -1, Mn +2, oxygen Br +5, O3 minus.
So this is reduction, and -1, this is increased to +5. So therefore this is oxidation. Step 4, okay. Manganese oxidation number decreased by how many? +7 to +3 means by 3, and bromide oxidation number increased by 6. How 6? -1. So count 0, -1, okay. 0, 1, 0, +1, +2, +3, +4, +5, 6. Okay. So now step number 5, to balance increase and decreased oxidation number multiplied manganese by 2, okay. That means 3 2s are 6 only, okay. So it will become now 2MnO4 minus, sorry, 2MnO4, no minus, okay, minus is there. 2MnO4 minus plus Br minus, giving you MnO2 plus BrO3 minus 2MnO2, okay. Now except oxygen, everything is balanced. Here one bromide ion, here one bromide ion, here 2 manganese, here 2 manganese. Step 6, balance the oxygen. Remember, this is taking place in basic medium, right? Permanganate ion reacts with bromide ion in basic medium, okay. So when the reaction is taking place in basic medium, to balance oxygen, what we have to do? We have to add OH minus ion to the side deficient in oxygen. ಇಲ್ಲಿ ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಒಳಗಡೆ ಯಾವ ಕಡೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕಡಿಮೆ ಅದ ಆ ಕಡೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು? OH ಮೈನಸ್ ಅಯಾನನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ 2 4s 8, ಇಲ್ಲಿ 8 ಆಕ್ಸಿಜನ್ಸ್ ಅವ. ಇಲ್ಲಿ 2 2s 4 + 3 7, ಅಂದರೆ ಈ ಕಡೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕಮ್ಮಿ ಅವ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಬರಿಬಹುದು ಇವಾಗ? 2MnO4 minus 1, 2MnO2 plus BrO3 minus plus 1 ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಈ ಕಡೆ ಕಡಿಮೆ ಅದ. ಸೊ OH ಮೈನಸ್. ಈಗ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು? ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ಸ್, ರೈಟ್. ಈ ಕಡೆ ಒಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅದ, ಈ ಕಡೆ ಒಂದು ಇಲ್ಲ, ಓಕೆ. ಸ್ಟೆಪ್ ನಂಬರ್ 7. ಸೊ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ Br ಮೈನಸ್. ಸೊ ಈ ಕಡೆ ಒಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇಲ್ಲ, ಒಂದು ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಅಷ್ಟೇ OH ಮೈನಸ್ ಅಯೋನು ಆ ಕಡೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಸೊ 2MnO2 minus 2BrO3 minus, ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು OH ಮೈನಸ್ ಅಯ ಸಿಕ್ತು, ಇನ್ನೊಂದು OH ಮೈನಸ್ ಅವನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಈ ಕಡೆ ಒಂದು ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೀನಿ, ಈ ಕಡೆ ಒಂದು OH ಮೈನಸ್ ಅಯಾನ್. ಸೊ ಓವರಾಲ್ reaction is 2MnO4 minus Br minus water, this equals to 2MnO2 plus BrO3 minus, so OH minus 2 are there. So this is your balanced reaction, okay. So students, this is about balancing the redox reaction in acidic medium, and in also we have studied about in basic medium by following which method? By following the oxidation number method. Why it is called as oxidation number method? Because here we are balancing the redox reaction by balancing increase in oxidation number and decrease in oxidation number, okay. So this is about the balancing of the redox reactions by one method. So in the next session we shall discuss about the balancing the redox reaction in again acidic medium and basic medium by the second one, that is half equation method or ion electron method, okay. That we shall take up in next session. Thank you so much.